Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Z tego, co dostałem informację, możemy powoli zaczynać naszą sesję. Ona będzie dosyć ciekawa o tyle, że ja będę prowadził swoją część po polsku, natomiast Emil będzie kontynuował swoją część w języku angielskim. W międzyczasie taka uwaga organizacyjna. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie je śmiało zadawać w czacie, który powinniście widzieć po prawej stronie. Tam będziemy zbierali pytania i postaramy się w miarę możliwości, jeżeli będziemy mieli odpowiednio czasu, na nie odpowiedzieć. W międzyczasie to wszystko jest nagrywane, więc będziecie mieli dostęp do zarówno tego, co mówimy, jak i tych wszystkich, powiedzmy, notatek, które będziecie widzieli w postaci naszych slajdów w tle. Więc powoli ruszamy. Tak jak mówię, pierwsza część należy do mnie. Mniej więcej w połowie webinaru, po 30 minutach, może troszkę wcześniej, oddam głos Emilowi, który będzie mówił na temat uczelni, które on reprezentuje. Natomiast ja przedstawiam taki wstęp do tematyki studiów w Niemczech, mniej więcej jak do tego podejść. Postaram się też nakreślić taki trochę kontekst, bazując na swoim własnym doświadczeniu dotyczący tego, jak te studia w Niemczech wyróżniają się, tak, na ile one są specyficzne w kontekście szerszym europejskim. Więc zacznę od siebie i od takiej krótkiej mojej historii i tego, gdzie plasuje się to wszystko, jeżeli chodzi o gdzie plasują się Niemcy w kontekście mojej własnej historii. Nazywam się Patryk Czółno, jestem mentorem w Educat. Pomagam tutaj studentom aplikującym na studia anglojęzyczne i niemieckojęzyczne właśnie, ponieważ mam doświadczenie z obydwu jakby systemów edukacyjnych i anglo- i niemieckojęzycznych. W tej chwili moją główną afiliacją są dwie uczelnie brytyjskie, to jak widzicie na slajdzie, University of Bristol, University of Oxford, gdzie jestem wykładowcą, gdzie jestem również osobą wspierającą rozwój umiejętności miękkich, gdzie wspieram aplikacje na studia ludzi z całego świata, gdzie przygotowuję różnego rodzaju materiały edukacyjne, ale moja historia jest trochę dłuższa i właściwie zaczęła się od Niemiec. Dlatego pomimo tej mojej głównej afiliacji teraz brytyjskiej, hi Emil, widzimy również Emila, we can see Emil, as I've mentioned, you're gonna follow me up after around 30 minutes, right, with your English presentation. Okay, thank you. Tak jak wspomniałem, zacząłem od Niemiec, od wymian z Niemcami, jeszcze w trakcie mojej szkoły średniej. Później przeniosłem się do Austrii, gdzie mieszkałem 5 lat. Tam robiłem zarówno licencjat, jak i magisterkę. Właściwie to były studia łączone, jeszcze wtedy 5-letnie. W międzyczasie był Erasmus w Holandii i dopiero później pojawiła się Wielka Brytania. Tam robiłem doktorat. Tam do tej pory jestem jako wykładowca, ale cały czas te Niemcy, Austria, ale to jest też ta część systemu niemieckojęzycznego i kultury takiej tej środkowoeuropejskiej, niemieckiej, jeżeli chodzi o edukację, cały czas to łączę w postaci czy to badań, które robiłem już podczas doktoratu, wracałem do Niemiec, research projects miałem zaraz po doktoracie, znowu pojawiały się uczelnie niemieckie, no i ta Austria się przewijała też w postaci studentów, których miałem aplikujących na studia do Wielkiej Brytanii. W tej chwili już idą bardzo szeroko, dlatego że mam studentów bardzo różnych, mam Polaków, ale mam też i Niemców, i ludzi spoza Europy aplikujących na studia anglojęzyczne, szeroko mówiąc, do tego systemu anglosaskiego, ale też między innymi Polaków aplikujących na studia do Niemiec, dlatego bardzo chętnie zawsze podejmuję się wyzwań związanych właśnie z Niemcami. Jest to system różny, tak bardzo uogólniając, mówimy tutaj o systemie trochę może podobnym do polskiego, w tym sensie, że on jest w dużej mierze jeszcze tradycyjny, a co to znaczy, będę za chwilę wspominał. Jest różny na pewno od Skandynawii, jest różny od systemu anglosaskiego, gdzie bardzo uogólniając mamy wielki nacisk na krytyczne myślenie, na pracę samodzielną, mówię o systemie anglosaskim, na takie bardzo elastyczne podejście i do systemu edukacji, i studentów do profesorów. No wiadomo, sam język angielski wymaga tego, żebyśmy sobie mówili na ty i tak dalej. Z drugiej strony mamy ten system niemiecki, to właśnie lubię widzieć w tym szerszym kontekście, gdzie bardziej widoczna jest ta dyscyplina, jest widoczna kultura organizacji, co ma oczywiście swoje zalety,
Więc z jednej strony mamy mniej elastyczny system, ale z drugiej strony jest on na pewno silnie taki zorganizowany i zdyscyplinowany i dobrze finansowany, o czym też na pewno powiemy w drugiej części prezentacji, więc ma to swoje wady i zalety, ale można też, ja tak lubię patrzeć na dobór, jakby wybór kraju, w którym chcemy studiować, nie tylko konkretnych uczelni czy kierunków, pod kątem naszych własnych indywidualnych predyspozycji i tego, jaki system będzie nam lepiej odpowiadał. Dlatego lubię też wychodzić właśnie z tego założenia, że możemy porównywać różne systemy i na pewno Niemcy są takim systemem zdyscyplinowanym, zorganizowanym, oficjalnym, bardziej oficjalnym niż systemy anglosaskie i to od razu zacznę i warto wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o aplikacje. Nie mamy tutaj mnóstwo czasu, żeby omawiać dokładnie poszczególne na przykład dokumenty aplikacyjne, ale jeżeli aplikujecie na studia do Niemiec, warto wziąć pod uwagę, że te dokumenty będą takie mocno bardziej oficjalne niż aplikacje do krajów położonych dalej na zachód od Niemiec z pewnością, a tym bardziej do krajów anglosaskich czy skandynawskich. Będą to dokumenty oficjalne, będą to dokumenty bardzo mocno, taki ton oficjalny i bardzo mocno podkreślające wasze osiągnięcia i wasze plany zawodowe, a względnie mniej jest tutaj przestrzeni na pokazywanie jakiejś tam motywacji personalnej. Oczywiście ona jest ważna, ale ją się przedstawia trochę inaczej niż w systemach anglosaskich. Tak? Tutaj ten fokus na jednak mniej elastyczności i większą dyscyplinę jest bardzo ważny. To jest taki, powiedzmy, ogólnie rozumiany kontekst kulturowy, który powinniśmy brać pod uwagę, ale oczywiście możemy porozmawiać bardziej szczegółowo w pytaniach, czy w przyszłości, jeżeli będziecie chcieli się z nami skontaktować, to oczywiście możemy to wyjaśnić dokładniej. Dlatego Niemcy tym się wyróżniają właśnie, że są takim krajem zorganizowanym i praktycznym. To jak widzicie na moim slajdzie w tej chwili jest duży nacisk na doświadczenie zawodowe. I o ile na przykład w krajach anglosaskich znowu mamy więcej pracy samodzielnej, jak wspomniałem, więcej pracy wymagającej rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, esejów i tak dalej. W Niemczech oczywiście też to mamy, ale w Niemczech bardzo silnie uczelnie, silniej niż w Wielkiej Brytanii na przykład orientują się na promocję doświadczenia zawodowego, co jest ogromnym atutem w kontekście w ogóle Europy, że często uczelnie w ramach programów, tak, na danych kierunkach, uczelnie proponują płatne staże. Nie musicie ich szukać gdzieś tam dalej poza uczelniami, tylko są wam oferowane. Często te staże są jakby takie ekskluzywne dla konkretnie studentów danych uczelni czy kierunków. Więc jednocześnie konkurencja jest mniejsza, pomimo tego, że oczywiście mimo wszystko jest wysoka, bo to są dobrzy studenci, ale nie konkurujecie, mówiąc krótko, z całym światem i potencjalnie łatwiej się dostać. To też oznacza, że macie to wsparcie też tam w postaci, w ramach uczelni dotyczące aplikacji na takie staże. To jest też punkt, który warto zapamiętać. Jeżeli wybieracie Niemcy, jeżeli myślicie o Niemczech, macie szansę potencjalnie większą niż w innych krajach europejskich spotkać się z takim zinstytucjonalizowaną formą pomocy, jeżeli chodzi o aplikacje na staże jeszcze w trakcie studiów. Innym na pewno cechą taką charakterystyczną i plusem studiowania w Niemczech jest to, że one są po prostu tanie. Porównując z większością innych krajów europejskich, nie wspominając o krajach anglosaskich, gdzie Wielka Brytania, a po Brexicie to już tym bardziej, jest bardzo droga. Średnio czesne dla studentów z Unii Europejskiej wzrosło trzykrotnie, tym samym zrównując się z czesnym dla studentów spoza Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii, w Niemczech tego nie ma. Dlatego, jeżeli chodzi, oczywiście tutaj Emil powie nieco więcej, prawdopodobnie na temat studiów, tutaj musimy rozróżnić między prywatnymi i publicznymi. Niezależnie od tego, to będą studia dużo tańsze niż w Wielkiej Brytanii, niż w krajach skandynawskich. I życie w Niemczech też jak na Europę Zachodnią jest nadal względnie tanie. Byłem w Holandii, byłem we Francji, byłem w Wielkiej Brytanii. Wszędzie tam jest zdecydowanie drożej, nawet w mniejszych miasteczkach często jest drożej niż w dużych miastach niemieckich. Uogólniam oczywiście, ale co do zasady tak, Niemcy są względnie tanie, jak na Europę Zachodnią. Doświadczenie zawodowe, jak wspomniałem, ale także nacisk na takie umiejętności techniczne i na kształcenie w naukach ścisłych. O ile, jeżeli jesteście zainteresowani studiami humanistycznymi, to też jest duże pole do popisu, chociażby dlatego, że one są bardzo powszechnie dostępne w języku angielskim, o czym zaraz wspomnę. O tyle
te nauki ścisłe i techniczne się znowu wyróżniają, zwłaszcza w kontekście tych płatnych staży, tak? I macie dostęp, jak wiecie, do wielu wielkich marek, chociażby w branży motoryzacyjnej czy farmaceutycznej, niemieckich. I te koncerny często współpracują z konkretnymi uczelniami, więc od razu jest ten nacisk na kształcenie właśnie techniczne, na inżynierię, na technologię, w dużej mierze też medycynę czy finanse, gdzie od razu łączymy te studia, w ramach studiów jest doświadczenie praktyczne. Tutaj Hanna pisze i Natalia, że coś nie tak, ale rozumiem, że wszystko zostało rozwiązane, tak? Jeżeli chodzi o techniczne sprawy, to jesteśmy dobrze słyszani, jestem dobrze słyszany i widziany, mam nadzieję. Więc to są takie wielkie plusy tych Niemiec, tak? Natomiast są też rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i teraz próbuję przełączyć sobie na slajd numer 6. Jest już to, co warto wziąć pod uwagę. Ja nie mówię, że to są minusy, ale to są rzeczy, na które trzeba się przygotować i to jak najbardziej jest ok, żeby wiedzieć, na co się przygotować i wiedzieć, jak chociażby w przygotowaniu aplikacji, dokumentów aplikacyjnych też jakby w sposób pośredni wyrazić to, że jesteśmy zorientowani, do czego pijemy, do czego zmierzamy i wiemy, że sobie z tym poradzimy, tak? Na przykład to, że w Niemczech jest dosyć wymagający, przynajmniej dla niektórych, system zaliczeń. Co to znaczy? Znowu, zależy co kto lubi. Porównując z systemami anglosaskimi, tam, zwłaszcza na kierunkach humanistycznych, jest bardzo mało już w tej chwili zaliczeń takich teoretycznych w postaci egzaminów pisemnych. Tego jest jeszcze względnie więcej w Niemczech, chociaż mimo wszystko mniej niż w Polsce. Ja też często mówię, że Niemcy są trochę pośrodku pomiędzy Polską, czy tymi krajami postkomunistycznymi, a krajami anglosaskimi. Są nam bliżej w tym sensie, że jest więcej egzaminów, ale mimo wszystko mniej niż w Polsce. Coraz częściej wchodzą jednak zaliczenia takie, czy indywidualne, czy prace w grupach. Na nie też się stawia uwagę, ale stawia nacisk, ale warto mieć na uwadze też to, że te egzaminy pisemne będą się pojawiały, te teoretyczne. I znowu, jeżeli pokażemy w ramach rekrutacji, że jesteśmy jakby na to gotowi, że dobrze się z tym czujemy, że nie wiem, już mieliśmy w tym doświadczenie, to też może być to potraktowane jako na plus dla nas, dlatego warto znać specyfikę i ją jakoś tam wyrazić pośrednio w aplikacjach. To, co powinno też być dla Was ważne, to to, że jest oczywiście względnie mała popularność języka angielskiego, oczywiście porównując z krajami anglosaskimi. Na pewno w Niemczech jest się łatwiej porozumieć po angielsku niż na przykład we Francji. I tutaj mówię zarówno o uczelniach, gdzie ta dostępność języka angielskiego, programów w języku angielskim rośnie, i o, mówiąc kolokwialnie, ulicy, czy życiu publicznym, czy pracy. Mimo wszystko nie mogę powiedzieć, że niemiecki nie jest potrzebny. Niemiecki jest potrzebny, ale jest możliwe, i to znacznie bardziej niż jeszcze kilka lat temu, studiować w języku tylko i wyłącznie angielskim. Dużo więcej jest studiów, o czym znowu za chwilę powiem, magisterskich, ale liczba licencjatów, ofert licencjackich w języku angielskim również rośnie. Niemniej jednak oczywiście, jak znacie niemiecki, to jest super atut. Warto nie zapominać o tym, że jest to kraj przecież niemieckojęzyczny. Nawet te studia anglojęzyczne, no też to nie jest wszystko, co tam będziecie robili. Jeżeli myślicie o rozwoju zawodowym, niemiecki warto tam chociażby zacząć się uczyć. Kultura biurokracji to jest znowu ten punkt, na który trzeba zwrócić uwagę, o czym wcześniej wspomniałem. Niemcy są zdyscyplinowane, są oficjalne, jest dużo formalności. Porównując z Holandią czy z Anglią, jest dużo formalności, porównując z Polską, pewnie niekoniecznie, bo u nas też różnie z tym bywa, ale trzeba się z tym liczyć, tak, że oni wszystko lubią mieć na papierze i te papiery są zazwyczaj długie i trzeba je wypełniać, chociażby związane z zapisami na kursy i tak dalej, ale no jak ja tam studiowałem, czy bywałem na pobytach badawczych, to już kilka lat minęło i teraz jest też o tyle łatwiej, że oczywiście wszystko jest bardzo mocno digitalizowane i nie trzeba gdzieś tam wypełniać, podpisywać, zanosić do urzędów, albo nie tak często jak dawniej. Niemniej jednak znowu porównując bardziej z Europą Zachodnią, z krajami anglosaskimi, ta kultura biurokracji jest i też dlatego trzeba się liczyć ze względnie większą liczbą wymagań formalnych czy dokumentów, które musimy składać, ale znowu to nie jest aż tak źle, to nie jest aż tak dużo. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, jak widzicie na kolejnym slajdzie, że matura nasza ma naprawdę siłę przebicia i czerpmy z tego, że ten
że ta Europa jest zintegrowana i ten świat jeszcze jest jako tako zglobalizowany i z racji tego, że jesteśmy Polakami, nie będziemy zdawać żadnych dodatkowych egzaminów. Jeżeli będziemy zdawać na przykład na medycynę, to dlatego, że każdy musi, a nie ze względu na naszą narodowość, czy to, że nasza matura jest widziana jako ta słabsza. W żadnym wypadku nie jest. Generalnie matura czy dyplom licencjatu, jeżeli aplikujecie na magisterkę, jest tym głównym dokumentem, który mówi o waszych wynikach w nauce, czyli przedstawia najważniejsze kryteria, decydujące kryteria o waszym przyjęciu na studia. Oprócz tego musicie to ładnie ubrać, tak? Musicie ładnie przedstawić swoje wymagania w CV, w liście motywacyjnym, o czym możemy rozmawiać, a także potrzebny jest certyfikat językowy, o czym za chwilę wspomnę. Będzie to albo niemiecki, albo angielski, ale mówię, za chwilę do tego przejdę. Jeżeli chodzi o wasze umiejętności, jest taki ciekawy tip, możecie użyć, jest Test AS, jak sobie wygooglujecie, taka platforma Test AS z dużych liter, gdzie można poczytać więcej o takich wymaganiach merytorycznych, jakie studia, jakie kierunki wymagają z grubsza jakiej wiedzy, tak jakiego zakresu wiedzy, jak szczegółowej wiedzy. Są tam testy, które można sobie wypełnić. Więc jeżeli z jakiegoś powodu czujecie, czy zastanawiacie się, czy jesteście wystarczająco mocni, pomimo tego, że papiery w teorii są, to warto to sprawdzić, ale też taki mój tip z mojego doświadczenia, zazwyczaj jest tak, że jesteśmy dużo mocniejsi niż nam się wydaje, zwłaszcza Polacy wyrośli w kulturze, gdzie chyba promowany jest dalej takie myślenie mocno samokrytyczne. Ono jest oczywiście ważne, jeżeli jest prorozwojowe, ale bardzo ważne, żeby ten samokrytycyzm nie powodował, że jakoś się blokujemy, chociażby z tym językiem angielskim, gdzie bardzo często ludzie mówią, czy niemieckim, jeżeli idziecie na studia niemieckojęzyczne w Niemczech, ludzie mówią, że są za słabi, a naprawdę Polacy mówią świetnie po angielsku i to po maturze, nawet niekoniecznie międzynarodowej, pewnie część z was jest po IB, czy za chwilę będzie pisała IB maturę, ale nawet jeżeli nie, prawdopodobnie mówicie po angielsku już w tej chwili lepiej niż większość obcokrajowców, którzy do tych Niemiec razem z wami przyjadą, więc absolutnie nie musicie się tego bać. Tak samo generalnie, jeżeli chodzi o umiejętności, polska szkoła świetnie przygotowuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o to myślenie takie teoretyczne, o wiedzę nauczoną, wyuczoną. Jesteśmy naprawdę bardzo wysoko, porównując z innymi nacjami. I to jest coś, co względnie znowu Niemcy doceniają, tak? Może Wielka Brytania trochę mniej, bo tam to myślenie krytyczne się kłania, pisanie esejów. Tutaj, jak powiedziałem, oczywiście też, ale ta wiedza teoretyczna, solidne przygotowanie się przedmiotowe jest bardzo cenione i Polacy mają z grubsza łatwość w podkreśleniu tego, bo nasz system do tego przygotowuje. Jeżeli chodzi o składanie aplikacji, tych dokumentów, no to mamy przede wszystkim strony uczelni, składamy bezpośrednio przez strony internetowe danych uczelni, uniwersytetów wybranych przez nas, ale zdarza się też tak, i to względnie częściej, coraz częściej, że są też centralne systemy aplikacyjne, jak aplikacja Common App dla studentów z zagranicy, jak Hochschulstart.de. Możecie sobie wejść na tą stronę, poczytać więcej. My oczywiście w Eduka też pomagamy i nadzorujemy proces i asystujemy was bardzo indywidualnie, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o pomoc w wykorzystaniu takich platform, bądź też właśnie aplikowania bezpośrednio na studia do uniwersytetów. No i zawsze, niezależnie od tego, co mówimy, my teraz uogólniamy, tak, ale trzeba popatrzeć zawsze na bardzo konkretną uczelnię, na bardzo konkretny kierunek i tam mogą być niuanse, tak, co do zasady jest pewna kultura organizacyjna, kultura wsparcia studentów, do takiego i takiego stopnia jest to coś promowane, coś nie jest, takie są formaty dokumentów wymagane, a takie nie, ale warto popatrzeć na indywidualne wymagania uczelni, chociażby biorąc pod uwagę to, że o ile oficjalne deadline'y są wiążące, powiedzmy na poziomie ogólnonarodowym, tak? Czyli na semestr zimowy to jest 15 lipca, a teraz na semestr letni, jak planujecie zacząć studia od września, no to do 15 stycznia, natomiast to są też takie bardzo scentralizowane daty, natomiast jeżeli chodzi o poszczególne uczelnie czy te systemy rekrutacyjne, te daty mogą się różnić i też warto mieć to na uwadze, warto zacząć przygotowania wcześniej i zawsze weryfikować indywidualnie informacje z uczelniami czy z naszą pomocą, tak żeby być do tego jak najlepiej przygotowanym i logistycznie, i merytorycznie, jak już wspomniałem. Tak, i kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę i znowu możemy to później rozwijać bardziej szczegółowo, są stypendia. System stypendialny w Niemczech jest dosyć mocno rozbudowany i to jest na pewno wielki plus.
Jest przede wszystkim, są i prywatne, i publiczne, i mieszane prywatne-publiczne partnerstwa, które takie finansowania oferują. Przede wszystkim jest DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, ogromna instytucja, bardzo wielka instytucja wymiany akademickiej międzynarodowej. Prawdopodobnie z tego co wiem jest to największa taka instytucja na świecie, nie żadna amerykańska czy brytyjska, tylko właśnie ta niemiecka. I warto na nią wejść, nawet jeżeli nie aplikujecie na stypendia, akurat przez nią, a zaraz powiem dlaczego może to być trudne, dlatego że ona ma ogromne zasoby, tak, chociażby informacyjne. Warto wiedzieć więcej o studiach w Niemczech, wykorzystując tą platformę, czy znowu naszą pomoc również w kontakcie z tymi platformami. Jest taki niestety minus, że DAAD nie oferuje stypendiów dla ludzi, którzy dopiero wchodzą na licencjat pierwszy raz. Oferuje najwcześniej, co możecie aplikować, to są kursy wakacyjne po pierwszym roku studiów licencjackich. Natomiast jak już tam się zakotwiczycie, czas szybko zleci, studia magisterskie, pobyty naukowe, doktorat w przyszłości, to jest coś, gdzie to wsparcie naprawdę jest pokaźne i jest z czego wybierać. Są inne stypendia fundacji, tak? Nie są to centralne, państwowe, to są fundacyjne. Są fundacje kościelne, są fundacje gospodarcze promujące relacje pomiędzy gospodarką, państwem a edukacją na przykład. Są polityczne takie znane jak Friedrich Ebert, jak Konrad Adenauer Stiftung, związane z promocją wartości danych partii politycznych. Tak? Co ciekawe, one jakby faworyzują nie tylko oczywiście wyniki w nauce, to jest główne kryterium, ale nie jest jedyne, również nasze zaangażowanie ideowe, na które jest spójne z misją danej fundacji, na przykład Konrad Adenauer Stiftung, gdzie jest ta taka wizja liberalna i wizja prointegracyjna, proeuropejska. Jeżeli jesteście w stanie wykazać swoje aktywne zainteresowanie integracją europejską, jakieś praktyki, jakieś publikacje, jakiś wyjazd, konferencje, coś tam, że działacie, no to jest to bardzo na plus, tak? To znaczy realizujecie daną wizję, chociażby tutaj ideologiczną czy polityczną, poprzez zbudowanie swojego własnego doświadczenia zawodowego czy praktycznego. Oczywiście nikt nie wymaga od Was przygotowania, jakiegoś tam doświadczenia zawodowego i nie wiadomo jakich stanowisk w tej chwili, ale chociażby wolontariat, jak wspomniałem, jakieś publikacje, jakieś szkolne występy, cokolwiek, tutaj bardzo dużo rzeczy można podpiąć. Ważne, żeby pokazać, że się działało pozalekcyjnie, że się działało poza tym, co jest obowiązkowe czy wymagane. I to te stypendia fundacyjne promują i to jest też ciekawa alternatywa, gdzie warto pozdobywać kontakty i się dowiedzieć, na ile można liczyć w danym roku. To też się zmienia z roku na rok często, jeżeli chodzi o wymagania, o ilość miejsc i tak dalej. Warto się dowiedzieć, jakie są szanse i tak jak znowu mogę wspomnieć, my w tym jak najbardziej chętnie pomożemy. Jest też tak zwany Deutschlandstipendium, czyli stypendium formatu prywatno-publicznego za pośrednictwem uczelni dla najbardziej uzdolnionych. Deutschlandstipendium.de jest strona internetowa, też warto sobie poczytać, jak ono wygląda i ono jest skierowane dla aplikantów zagranicznych na tym etapie wczesnym, zwłaszcza bardziej niż DAAD. Więc o ile to jest jakby węższy format, jest bardziej atrakcyjny dla studentów dopiero przyjeżdżających do Niemiec potencjalnie. Są inne prywatne inicjatywy, tutaj macie przykład Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS, ma też oddział w Polsce i znowu główne kryterium to jest nie tylko wyniki w nauce, ale również aktywność społeczna, znowu to zaangażowanie, wolontariat, działalność pozalekcyjna. To jest bardzo często w ogóle ważne, jeżeli się aplikuje o stypendia, żeby pokazać, że się robi coś więcej niż większość innych, że tak to uogólnię, tak? A tym bardziej, jeżeli w tej chwili na przykład kończycie szkołę średnią, to można się wyróżnić chociażby tym, że no właśnie macie na przykład jakieś uczestnictwo w konferencji czy w jakimś warsztacie i dosyć, są sposoby, żeby stać się bardziej konkurencyjny. Zresztą FYG wreszcie to jest system pożyczek, gdzie połowa pożyczki jest bezzwrotna, połowa jest zwrotna, ale generalnie jest to tyle takie porównywane na przykład z brytyjskimi systemami pożyczkowymi banków, że nie odczuwacie bardzo jakby tej presji spłacania, ona może być nawet uzależniona od waszych zarobków, więc to fajnie wygląda, że po prostu dostajecie teraz bardzo pokaźną formę wsparcia, a później jakby to, że musicie to spłacić, nie musi być aż tak bardzo bolesne, jak się wydaje. Niestety są znowu pewne ograniczenia, trzeba być rezydentem w Niemczech, trzeba być tam
i zaangażowanym być jakby bardziej w to życie niż tylko studia. Trzeba na przykład podjąć pracę albo mieć rodziców czy kogoś z rodziny, którzy tam już mieszkają, najlepiej od 5 lat, więc są pewne ograniczenia, ale znowu zawsze na początku jest najtrudniej, mimo wszystko można coś dostać, warto próbować, warto pytać, warto polegać na pomocy i w tej chwili tak to wygląda. Tu mi się przyłączyła prezentacja, ale tylko tutaj mam dosłownie ostatnie kilka wątków, zanim przekażę głos Emilowi. Stypendia i mamy następne, to są certyfikaty językowe. Właśnie coś, o czym wspomniałem. Troszkę się to przełącza długo, powinien zaraz się wyświetlić slajd z certyfikatami językowymi. To jak wspomniałem, względnie mało, ale coraz więcej jest możliwości, już dużo, tylko mniej niż na magisterce, jest możliwości studiowania wyłącznie w języku angielskim na licencjacie. Jeżeli chodzi o kierunki, to takie jak chemia czy medycyna, tam jest jeszcze względnie trudniej, natomiast pozostałe kierunki, w tej chwili mi się przełączyło, ale nie ten slajd. Natomiast pozostałe kierunki, zwłaszcza nauki społeczne, informatyka, biznes, te powiedzmy bardziej popularne, to generalnie nie ma większego problemu, żeby studiować po angielsku. I znowu Emil coś o tym za chwilę powie więcej. Tutaj widzicie to porównanie, 280 w tej chwili jest w ofercie DAAD kierunków na licencjacie po angielsku, a aż 1400, więc wielokrotnie więcej na magisterce, ale znowu 280 to już jest coś, to już jest dużo. No i trzeba pamiętać o certyfikatach językowych. To jest potencjalnie największe wyzwanie, bo to jak mówiłem, macie CV, macie list motywacyjny, macie maturę, ale trzeba też dać certyfikat językowy. To jest taki powiedzmy jedyny, umówmy się, egzamin wstępny dla większości kierunków, które musicie zdać. I tutaj zaprezentowałem takie rozróżnienie, ponieważ sam mam swoje doświadczenie i w szkoleniach, w pomocy innym, ale także sam zdawałem i certyfikat językowy angielski i niemiecki. Jeżeli chodzi o niemiecki, to jest test DAF, który zdawałem, jeżeli chodzi o angielski IELTS, za chwilę się wyświetli. Warto znać pewne różnice, pewne cechy charakterystyczne, wady i zalety, dlatego że o ile niektóre uczelnie narzucają, jaki mamy zdawać egzamin, który z tych dwóch, na przykład, które widzicie na slajdzie, czy test DAF, czy DSH, to często mamy własny wybór i warto zwrócić uwagę na to, co chcemy. Na przykład DSH ma taką wadę i zaletę, że zdajecie go na niemieckim uniwersytecie. Macie możliwość tam pojechać, super, to dla wielu jest takie naprawdę bardzo dodatkowo jakoś tam motywujące, tak, że tych ludzi widzicie, mniej stresujące niż przez internet. Z kolei jeżeli chodzi o test DAF, no to możecie stawać w Niemczech, ale możecie też zdawać w prawie każdym kraju na świecie, jak najbardziej w Polsce. Ja go zdawałem w Polsce, w Krakowie i jest to egzamin, który składa się z części aż 4, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, więc jest tego trochę więcej, ale z drugiej strony niektórzy wolą jednak w Polsce, znowu to są wady i zalety tego wszystkiego, tak? Poza tym, z racji tego, że DSH jest na uczelniach, to bardzo często jest on finansowany przez tą uczelnię, więc to znowu DSH może być pewną zaletą. Dostaję pytania, jeżeli zdawał ktoś z Was A-level, no to oczywiście jest zwolniony z języka angielskiego, certyfikatu z języka angielskiego, z niemieckiego nie, no bo jeżeli rozumiem, to jest A-level, to jest matura z systemu brytyjskiego, tak? To Was zwalnia. Jeżeli macie jakikolwiek certyfikat, dyplom ukończenia szkoły bądź wcześniejszych studiów w danym języku, on Was prawie zawsze zwalnia z obowiązku zdawania certyfikatu. Matura dwujęzyczna, przyznam teraz, że nie jestem do końca pewny, to się zmieniało. Jeżeli zdawaliście maturę w języku niemieckim, z danych przedmiotów, które są uwzględnione, czy z języka angielskiego, z danych przedmiotów, które są uwzględniane przy rekrutacji jako te najważniejsze, na przykład, nie wiem, biologia i chemia w kontekście medycyny, to Was może zwolnić, ale mimo wszystko to zawsze trzeba zweryfikować, dlatego że mogą być różnice. Tutaj nie ma takiego centralnego systemu. Centralny system jest świadczenia usług w postaci przeprowadzania egzaminu. Jeżeli chodzi o wymagania, trzeba sprawdzać je indywidualnie. Co do zasady, macie dyplom uzyskania danego, ukończenia studiów czy ukończenia szkoły, którego program jest prowadzony w danym języku obcym, to taki dyplom Was zwalnia z obowiązku zdawania certyfikatu z tego języka. Tak, taka jest ogólna zasada, ale warto to sprawdzać indywidualnie. I teraz tak, ostatni mój slajd
to jest slajd dotyczący języka angielskiego i znowu to porównanie dwóch najbardziej popularnych, chociaż nie jedynych, jeszcze jest Cambridge, certyfikatów, jest IELTS, jest TOEFL i znowu są delikatne różnice pomiędzy nimi, przede wszystkim to, że TOEFL jest zdawany przed komputerem, jeżeli chodzi o część ustną, a IELTS jest zdawany face to face, spotykasz swojego egzaminatora, więc jeden woli to, drugi woli to. Ograniczenia są takie, że one są ważne przez 2 lata, ale z drugiej strony to są aż 2 lata, tak? Macie 2 lata czasu na aplikację na studia, dostanie się, a później jak już te studia będziecie kończyli, już nikt nie będzie w przyszłości wymagał tych certyfikatów, zwłaszcza jeżeli znowu skończycie studia w danym języku. Jeżeli chodzi o egzamin DSD2, to jest mniej popularny i znowu zależy od uczelni, tak? Te, które wspomniałem, są bardzo powszechne i prawie nie zdarza się, żeby jakaś uczelnia miała je nie uznać, chociaż często mają preferencje, zdajesz albo IELTS, albo TOEFL, ale nie spotkałem się, żeby jakaś uczelnia nie uznała jednego z nich. Tak samo jak chodzi o te 2 niemieckie, które wspomniałem. DSD2 warto znowu zweryfikować w kontekście konkretnej uczelni, dlatego że nie wszystkie je uznają. Dobra, mamy niestety mało czasu, czas goni, więc jakby z mojej strony na tę chwilę to wszystko. Bardzo zapraszam do kontaktu ze mną, ale za chwilę też możemy wrócić do ewentualnie pytań, jak zostanie czas. Możecie mnie znaleźć przede wszystkim przez stronę Edukat, jak również na LinkedInie i możemy na ten temat rozmawiać bardziej szczegółowo, ale teraz oddaję głos Emilowi. Emil, I'm just switching the presentation to yours and the floor is yours. Thank you very much, and sorry, I think I just stopped your presentation for a while. I just wanted to say it was you. Okay, no worries. No worries. Presentation is good, but thank you very much for your very, very thorough presentation about Germany, about the certificates and all the important information for studies in Germany. And then I will try to speak more about SRH, about the programs, about studying in English, and hopefully for your students and for the audience today, it will be interesting to learn something different about Germany that probably they didn't know about. So, good evening, everyone. My name is Emil Petkov, and I'm regional manager for SRH Universities in Germany. And this evening, I will speak about some of the important and interesting educational trends, some of the programs that we have. And first of all, I would like to start with a brief presentation about SRH University, which is a private university of applied sciences in Germany, offering more than 200 bachelor programs. Tonight, we'll be speaking about programs in English language, entirely taught in English, in the fields of creative and tech and business, in the field of bachelor and master, and all taught in English. So to start with and give you a bit of a background of SRH Universities, you will see a nice map of Germany with the orange dots, which are showing all the cities where we have campuses of the SRH University. So as I said already, we are a network of university campuses across Germany. We offer bachelor, master, and MBA programs. We have 2 intakes per year. I heard Patrick was speaking about the deadlines, and you can start in SRH either in April, which we call in Germany summer semester, or you can start in October, which in Germany we call winter semester. So the programs that we offer are in English, and some of the programs are taught in German. So you still have a choice if you want to study entirely in English or entirely in German. The thing is that most of the programs that we offer at the moment, and I will be speaking about tonight, are the programs in English. Why? Because we would like our students to have much broader opportunities for career realization after they finish the university, so they can either join an international company in Germany or they can choose another country all over the world. So sky's the limit. We don't have any limits about that. And still in Germany, you can find jobs which are using English language. So at our universities, we have more than 140 nationalities. So we have students from all over the world, including Europe. We have students from Poland as well, from all the Central and Eastern European countries, from the Balkans, from Ukraine, and from Western Europe as well, such as Spain, Italy, Portugal, and France. Also, we have university partnerships. I think most of you maybe have heard of the Erasmus
programs, and I think Patrick also mentioned about that. So yes, even though we are a private university, you still have the opportunity to make an exchange semester abroad while you're a student at SRH University in your bachelor studies. And speaking about our programs, our bachelor programs last 6 semesters or 7 semesters. So we have 2 options, which are giving you 180 ECTS credits or 210 ECTS credits. And then our master programs are either 3 or 4 semesters, which is year or year and a half. I think for MBA, it's a bit too early to speak because most of you, I suppose, are high school students and you're yet to decide what to study. So I would like to move on and speak about our advantages of SRH. So why choose SRH? Why choose a private university in Germany? First of all, we have something called core. This is our unique teaching method, which is a bit different from what you are used to at school. For example, in school, you have all the subjects that you study at the same time, like math, language, literature, chemistry, biology, all the stuff you study at the same time. At SRH, we have the core method, which means that you study one subject at a time. So we divide all the disciplines that you have to take in 1 year in 5-week blocks. So you start with one subject for 5 weeks, and after that only you start with the next subject. And also the examination part is a bit different. So it's not only like tests that you have to write and the professor will interrogate you and will ask you the questions and he will need the book read and everything, but you will have a lot of projects that you need to do. So you can have like a group presentation, or you have a special project that you need to do, or maybe something more practical. And the final mark for these disciplines, for the exams, could be actually part of 3 components. So 3 different tasks that you have to do in these 5-week blocks. So in this way, we want to have our students put into practice what they study from the first year. Another advantage of our university is that we have a really big variety of bachelor programs taught in English. I think Patrick was mentioning today mostly about the state-funded universities that offer mostly programs in German. So SRH is the place where you can find mostly programs in English language. Then, as I said already, theory and practice combined. So not only we have this teaching method, but we try to have the students involved as much as possible in internships, for example. All our programs have an internship for 1 semester in the 3rd year or the 4th year, depending on the program. And this is where you will actually go and work in a company, either in Germany or another country, or maybe in Poland. The idea behind this that you gain some important knowledge, and then you can have a comparison between the real business life and the university studies, because at the end semester you will have to write your bachelor thesis. And the bachelor thesis is always a combination of what you have learned in the first 2 years and what you have earned as skills and experience in the company that you choose to do the internship. We also are keen to say that we have state-of-the-art facilities all over Germany in our campuses. We have more or less the same style. We offer, as you can see in the picture, very cozy teaching room of different sizes. So you can do really, really well in our campuses. And of course, we have international community of students, as I said, and mobility, which is actually the opportunity to do the internships and the study abroad semester. What we're very proud of is the links to industry and the internships. So speaking about links to industry, we have more than 3,500 corporate partners. Also, what our professors are doing during the lectures and the classes, they organize pretty much a lot of time company visits. So you go and see how a real factory works, how a brand works, or any other company, depending on the program of studies that you have. Also, another big thing, even though we teach in English, we also offer free German courses, which you can take advantage of the possibility to learn German apart from the English taught studies. So the German courses are on top of your program. So it will be like extracurricular activity. It's not mandatory, but it's very good if you take advantage of this, because in such a way you can probably
compete for places in German-speaking company, because there are German-speaking companies in Germany. And then, because all of this, we have 97% employability rate, which means that 98% of the students that finish our bachelor degree, they find a job within 6 months of graduation. So I think this is very important for your parents, especially when it comes to financing your studies, paying the fees, and the return on investment, which is also important question and thing. And last but not least, I mentioned already that we have more than 10 locations in Germany, of course, including Berlin, which is our biggest campus, and our headquarters of the SRH University, which is in Heidelberg. And speaking about Berlin, I would like to show a short video. Patrick, I'm not sure if it will work because I don't see the, yeah. So I'm sorry this video will not be run, but then I am happy to show some picture. Okay, so this is just a slide for our Berlin campus. So Berlin is where we have 80% of our bachelor programs. The largest variety of programs, including all our creative programs, are taught currently in Berlin. So in Berlin, we have three separate buildings that offer more than 12,000 square meters. We have 4 engineering labs, yes, because we do have engineering programs. We have 3 film and photo studios. We have 2 creative studios. We have a lot of AV studios and many more type of different sorts of classrooms that you can use, and some group rooms and stuff like that, which is very, very important for your studies. So this is just to have a understanding of how like a typical room looks like, the entrance area, some of the computer labs, and a lot of meeting rooms. So why do we have these meeting rooms? Yes, because we want not only for our students to attend the classes, but also interact with students from different specialties. We group them together. They have to work on a project, and then you might have in one project from, let's say, web development program, you would have people from students from computer science program, students from brand and advertising design, which is another program that we have, and students from digital marketing, which is a third program. Why? Because they can work together to create, for example, a mobile app. But a mobile app is something that would include more than one knowledge. So when you hear the word interdisciplinary, this is something that will become more and more important in nowadays life. And it's good if you not only do your studies, but also try to cooperate and integrate a little bit of knowledge from other fields. I'll speak more about that later. I just want to share another set of pictures showing, for example, electrical engineering, applied mechatronics students that used one of these labs. The green screen for those who are studying film and motion design, for example, or photography, because we do have these programs. You will see one of the recording studios, if I'm not mistaken, and the rest are just random pictures from our various campuses across the country. So you can see that you have all the facilities needed if you want to follow a career path. You have everything that is needed to make your skills, to gain the skills needed for the future job, and of course to be prepared for your future, how to say, profession and first internship. If we have to speak about some quality and accreditation, you know now maybe that in Germany there are the state universities, state-funded university, and you have the private universities. But what is in common that they have to be there in Germany state accredited. So no matter if it's a private or a state-funded university, it needs to be accredited if you want to have a diploma from Germany. Our university is state accredited university. The accreditation body in Germany is called the Wissenschaftsrat. And also, apart from this accreditation, we also are part of the sieci rankings, and some of the programs even have additional quality seals that you can see below. And this is just another confirmation about the quality and the integrity of the programs that we have. I spoke already about the core competence, so I will not spend much time, but
just again to say that the core method and the teaching method in our university include not only studies, but project work, case studies, group work, student diaries, and a lot of things that you do in group and focus at the same time at only one subject. Regarding the employability, a very important thing is not all universities have this career center, which helps you to prepare for your future job from day one at the university. So whether you will attend a workshop on how to create a CV, even though the CV is a simple task for you, maybe you already have done that, but you need to know how to prepare your CV for the German job market, for a German employer. Or maybe you need to have a strategy about which exact job or which exact positions are the one that are needed, or it will be highly likely that you will get the offer from. So of course you can seek the professor's help, so they will at least will tell you, okay, because they're coming from the industry, they would know what type of company, what type of job position you can apply for in order to be successful in your first internship application process. But also you can use the platforms such as job teasers or other German platforms that are plenty of them, where you can build up your profile like in LinkedIn and just add your knowledge one after another. So the more you make your profile filled with qualifications and certificates and experiences that you have, it is most likely that you will get noticed by a company and you will receive exactly the job and the company that you wanted. So it's really important to build up your portfolio during your studies, no matter what exactly you're studying, which program of ours you have selected. But we are giving you this opportunity to gain the knowledge and add some bullet points in your CV. Regarding the international cooperation, why it is important. You choose to study in Germany, or maybe you choose to study in another country. You have, of course, your experience in Poland, and you want to have an experience at another country. This is important because then you can have a comparison between two different type of business etiquettes or business system or country systems, or maybe you want to travel a little bit. So we have these Erasmus agreements for university exchange semesters in Europe, or if you want to go somewhere outside of Europe, our university have partners in, for example, South America, North America, in China. So we even have like one master degree where you will have to do in 3 different cities in 3 different countries like US, China, Paris, and Germany. So we have this master international management. So we also give this experience integrated into a program. Regarding the additional competence building, we offer 2 things. So in every our program, we have the possibility for students to choose elective subjects. This is something extra that you take within your field of studies. And also we give the possibility for a wild course semester, which is an extra semester that you can build up according to your preferences. So for example, you have selected computer science, but you want to do some business subjects at the 8th semester. So you can choose marketing, you can choose digital marketing, you can choose finances. And this way you can combine the computer science and the business. For example, if you decided to open your own company and you're lacking some business knowledge that you want, or maybe you want to do something more into the financial accounting, or maybe business analytics. So you had the computer science, but you were lacking the business knowledge. So there are a lot of examples that you can do, but let me speak about the programs. I don't know how many of you have decided already what to do in life. I don't know if you're finishing high school this year or maybe next year or the year before, but just an advice, there is a book that I like, but of course there are other books as well on the same topic. But in order to find what you really want to study, first try to define what your ideal working day is, how you see yourself in like 3 years or 4 years after graduating the bachelor studies, what kind of job you'd like to do, and do your research. What
skills are needed for this job. Maybe speak to someone who does this job, because of course you have your parents, your family that are telling you, oh yeah, you need to do this because engineering pay high, or no, you never do medicine because it's really not a good thing. So yeah, you need to do your own research, not only what your family is telling you, but people who are actually into this field. And then once you have find something that is more or less yeah, a nice thing, a nice choice for you, you're interested, and it also had good perspective, then you can start matching, find the program and the university that offer this. Having said this, just to give you an idea, we're a very big university and we have 5 schools. All the programs are combined in different schools, like we have School of Arts and Information, Business and Law School, School of Technology, School of Psychology, School of Health, and so on. These schools are like kind of faculties of the same university, and they offer programs. For example, I have grouped them into 3 big fields, so it will be easy for you to understand. So in creative arts, in English entirely, we have film and motion design. Anyone who wants to work in the TV, in a series, or just to film and make like commercials, or maybe in the cinema, this is the right program for them. So we put an accent on the actual technical skills and the filming. It's not about acting. It could be a little bit about directing, but not acting. So if you want to be an actor, then you have to go to another school. About photography, it's a really interesting program because it includes not only the how to make the pictures, but also includes videography. And maybe you don't know, but photography, there are maybe 10 or 15 different types of photography genres that you can do, like product photography, you can do portrait, landscape, and a lot of things that are actually needed. So you see photography, but it's not only photography in it. You will have some business, some psychology. It's more than that. We're giving more than that because there out there a lot of people that use their phones every day, but we teach you how you can make the money if you're keen to do photographs or videography. The same thing about illustration. In illustration, we have 2 main topics, illustration and animation, which are also good example of, for example, people who want to work in the game industry, because if you go for the illustration, you can specialize in the 3D characters. If you go into the animation, you can do like the movies, which is also a big business. And then if we move to a more commercial part of it, we have the field of design, communication, and media, advertising and brand design, which is more than a graphic designer job. So it's more about creating concepts and stuff like that. We have user experience design for those of you who are interested to work in the IT industry, but without the need to be actual coder. So you just need to use your logic, and you need to use your design skills or logical thinking. We have creative industry management, which is something to deal with communication, organizing, event management, and working in the field of creative industry, which could be music, theater, television, and a lot of things. We have music and sound. In the music and sound, this is more than a conservatoire, so it's not something that you will do in terms of playing only one instrument. The same thing, we teach you how you can make money off if you want to be a performer, singer, or a musician performance, solo performer, or if you want to be a composer, you really enjoy composing music and uh, be like maybe a conductor, or maybe be the next pop icon. And then the audio design is the most technical program in the field of music. I know some of the young people, they really are keen on becoming DJs, but it's not only about DJing. It's not about only about mixing music, but also learning the technical aspects. So you can be someone who organizes the concerts in the backstage and stuff like that. I really took a lot of time to speak about the creative programs, because you will find, if you have selected Germany as your study destination, that not many universities, especially the state-funded one, offer these creative programs. So
you will find mostly economics, management, engineering. We also have that. And in the field of business and management, we have several specializations. Why? Because we think that studying international business administration is good, but you may have an interest in, for example, digital marketing, or we find that there are specialists needed in the psychology field, business psychology, which deals with HR, and it has also applications in the marketing field. Why? Because we need to take care of the human resources, and this is a great deal of the business of every organization. There is a demand in the supply chain sector, which is to deal with logistics. There is also a demand in the automotive management industry, and also a demand in specialists who are well educated in the field of law, economics, and governance. And if we speak about other fields of business, we have global hospitality management, which is another big hospitality industry. And here is a good place to say that we are part of the Hôtellerie Suisse. So any one of you who is interested to do a career in the hospitality management, starting in Germany, in Dresden, where our hospitality campus is located, will have the opportunity to work and do the internship in Switzerland, in Germany, and of course in Switzerland, and to find career realization in this country and also all over the world. Last but not least, engineering and computer science subjects. Well, this is something that you can find in other universities as well, in Germany and across Europe, but let me tell you more about our programs. How are they different to other universities? So we have something called Applied Mechatronics System, which is one of the, well, let's say, some students are afraid of it because it includes physics, mathematics. You need to be equally interested in electrical engineering, mechanical engineering. So in one word, it's scary. It sounds scary, and it sounds very, how to say, difficult to study. But on the other hand, actually, it's very interesting because everything that is connected to artificial intelligence, machine learning, nowadays combines knowledge from all these fields. So if you want to, let's say, work in the aerospace engineering, or I think I missed that. Okay, if you want to work in the aerospace engineering, or if you want to work in the car manufacturing industry, you would most probably, wherever there is a machine, you most probably need to be or to speak to someone who have studied this one. This program gives not only a bachelor degree, but it gives another certification from Siemens. And I hope most of you know that Siemens is very old, very famous German company who started a long time ago, and they produce nowadays, before they producing phones, nowadays they produce trains, they produce a lot of things in the electrical industry, motors and stuff like that. So if there is one company that combines or incorporates everything about engineering and production, this is Siemens. So you have an extra certification in this. Of course, if you're mostly interested in the machine part, or you're mostly interested in the electrical part, you can choose one of the other programs that we have, which are, I wouldn't say much easier to follow, but with a bigger specialization in that, and they're equally interesting and important. And then we have something called business engineering, which combines the business knowledge, and is for someone who wants to be working in a factory or in a production line or production business, who will be managing the whole production process, but still he or she will need to understand the engineering part. So nowadays, these kind of specialists are very much sought after, because with the artificial intelligence, with the machine learning, maybe you don't need people in some of the productions, but you still need people who will manage that, because the machines, they cannot do this on their own. So if you're afraid, because I hear that more and more from at fairs, when I meet families and students, they say, oh yeah, we will not study this engineering because it's AI, or and then we will not have a job after we graduate, or we will not do
why do photography or design? Because the AI now will remove everything. But that's not true, because again, yes, there is an AI and artificial intelligence that help us, help the people to do the job faster, but still you need your creativity. It will not substitute the creativity in your own mind, which you need. So you need to know the right prompts to create this state of the arts. Yeah, maybe it is easy, but it will be easy for someone who understands how to use it. And that's why you still need university, and then you still need to learn and be prepared for tomorrow's. Computer science and UX design, by the way, the computer science subjects we only have in English. We don't have the program in German. Why? Because most of the languages that you use are in English, so it's absolutely useless to have this in German. Web development, if you are interested in the front end, if you're interested in game development, if you're interested in mobile applications, you can do this. Cybersecurity consulting, a new program that we are developing, user experience design, which I already mentioned, and maybe something that some of you would be interested to do is architecture, which we expect to open in 2026 in English. It will be a Bachelor of Arts, fully accredited program, which will be taught at our Heidelberg campus. So this was like the overview of the programs that we offer. This is the Siemens certification slide that I wanted to show you. This was part of the Applied Mechatronics System program. These are the content of the certificate and what topic it requires, but don't worry, you don't need to learn this by heart. You can check on our website, because we have this exact information on the website if you want to read it. And as I say, in support to what I just said about SRH, I formulated like this: fun ways to study and excellent to learn. Excellent facilities, and also fun ways, not only with the books, but a lot of company visits like this, so you can maybe recognize some of the companies or the places where the students visited. So this is also in support of what I just said, that you need some cool stuff to do and not only the textbooks. These are example of work done by our creative industry management students. For example, this is something from our Bachelor of User Experience Design and Content Creation student. For those of you who are interested in music, our students take part in live performances. They also take part in a lot of the festivals in Berlin connected to music, films, and whole this industry. If it's about business, we have a startup lab conferences organized in Berlin, because still it's a startup place. We have also the study abroad semester opportunity, for which I was telling about, and I can show a lot more pictures from different company visits, different expert talk and conferences, some pictures from the working process, and some other pictures from people who took part in company visit stuff. And I don't know how much time we have left. I would like to briefly... Yeah, if I may interrupt. So actually we are out of time, but we can spend just a last few minutes to finish. So if you need to add something, we may have a few minutes. Okay, perfect. So I think you already told them about the application process and the admission. So very briefly, high school diploma, we accept the Polish matura or your high school diploma. I cannot pronounce it in Polish, sorry. And then since it's English, we look for IELTS 6.5. And of course, we will need the motivation done by a student interview and portfolio for the creative programs. And maybe one last slide, because you would ask about the tuition fees. So our tuition fees are between 7,500, 10,600 euro per year for the bachelor degrees, which you can pay monthly or you can pay per semester. And we have something very interesting, which is called Study Now, Pay Later. So this is a unique opportunity to finance up to 100% of your tuition fees. It's a special student loan, which actually is a very good one. It
you have to only repay after you graduate from the university, and only if you make more than 25,000 euro per year. So you take the loan, the brain capital organization sends the money to the university, and then you have to repay after you graduate. So it's not related to the family income. It's not a bank loan. It's a fixed percentage of what you pay. And if you're interested, I'm sure you can contact Educat and you can contact my colleagues. They will explain if needed. We can do a meeting one-on-one. I explain how you can finance your studies in a private university, in addition to the scholarship opportunities and things that Patrick was speaking about earlier. So I will stop here. I have more things to share, but maybe next time. I don't know. Yeah, thank you very much for your presentation. It was very insightful. Of course, if you have any questions, you can still put them on chat. But during my presentation, I got a few questions about language certificate. If someone graduates from IB and from bilingual high school, do they require to take IELTS, for example, as an English test in addition to bilingual A-level exam, for example? Because I answer it depends on universities, but I'm asking about the universities that you are talking about right now. If you know Okay, this. sure, of course. So if we have someone who is doing the IB diploma or the A-levels, the entire education, high school was in English, then we can do a waiver. So they will not need to sit the IELTS or the TOEFL, of course. But if, for example, they've done only the final 1 or 2 years, maybe it's not going to be possible. So we're speaking here mostly about the entire high school education, IB or A-levels or whatever. In this case, we can waive it. So the entire program does have to be in English, with no exceptions in Polish, just the entire program in English. Yeah, it needs to be. If it's in English, so IB or A-levels, they're taught in English. Yeah. If it's a bilingual, okay, this is a good advantage for them. We have to look at based on the special case, but this is the waiver thing for that. Yeah. Okay, thank you very much. We don't see any questions. Nie widzimy teraz żadnych pytań, także myślę, że możemy w tej chwili powoli kończyć. Thank you very much again, Emil, for your part, for your contribution. Thank you, everyone. I tak jak powiedziałem, bądźmy w kontakcie i mamy nadzieję, że coś tam ciekawego dowiedzieliście się od nas, od naszych prezentacji i jesteśmy jak najbardziej gotowi, żeby to rozszerzać w przyszłości. Więc bardzo dziękujemy za Wasze zainteresowanie, że wytrwaliście do końca, mimo tego, że przedłużyliśmy trochę czas i życzymy miłego wieczoru. Have a good evening. Bye bye, everyone. Thank you. Bye.